হে গাইস, ভিডিও আসলাম তোমাদের জন্য আরও একটি টিকটক ট্রেন্ড ভিডিও এডিটিং টিউটোরিয়াল। সো গাইস, আজকে আমার এই ভিডিওতে তোমাদেরকে দেখে দেবো কীভাবে অ্যালাইট মোশন অ্যাপে দিয়ে খুবই সহজে শর্টকাটে মাত্র এক ক্লিকে তোমরা এই ধরনের ভিডিওগুলো এডিট করতে পারো। তো গাইস, ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ ভালো করে দেখবা যাতে করে তোমরা ভিডিওটি ভালোভাবে বুঝতে পারো। তো গাইস, ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের কাছে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, যারা এখনও আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এখনই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেলটিকে অল করে দাও। তো গাইস, চলো মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক। সো গাইস, আমাদের একটি প্রথমত এক্সএমএল ফাইল ডাউনলোড করতে হবে। তো এক্সএমএল ফাইল ডাউনলোড লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। তো আমরা সরাসরি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাব। ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে চলে যাওয়ার পর আমরা এখানে দেখতে পারবো এক্সএমএল ফাইল লিঙ্ক। সো এক্সএমএল ফাইলে আমরা ক্লিক করব। তো গাইস, একটি ক্লিক করার পর আমরা একটু ওয়েট করতে হবে। তো আমার এইভাবে নোটিফিকেশন চলে আসলো। তো আমরা এই যে কর্নারটা দেখতে পাচ্ছ ডাউনলোড, সো আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করব। তো গাইস, ডাউনলোডে ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা দেখতে পারবো ডাউনলোড এনিওয়ে। সো আমরা ডাউনলোড এনিওয়েতে ক্লিক করে দেবো। তো গাইস, ডাউনলোড এনিওতে ক্লিক করার পর আমরা ডাউনলোড অপশনে চলে আসবে। সো আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করে দেবো। তাহলে আমাদের এক্সএম ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে যাবে। তো নোটিফিকেশন চেক করবো। নোটিফিকেশন চেক করে আমরা দেখতে পারবো এখানে এক্সএম ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে। সো আমরা এক্সএম ফাইলে ক্লিক করব। তো গাইস, ক্লিক করার পর এখান থেকে আমরা এক্সএম ফাইলটি সিলেক্ট করে এখানে সেন্ড টু ফাইলে ক্লিক করে দেবো। তারপর এখান থেকে শেয়ার অপশনে অ্যালার্ট মোশন অ্যাপটি সিলেক্ট করে আমরা অ্যালার্ট মোশন অ্যাপে শেয়ার করে দেবো।